Fala pessoal, de boa, continuando a nossa gameplay do Starfield, de onde paramos. E bom, estamos aqui na Frota Escarlate, vamos começar ali, ou melhor, continuar, né, a história da frota. Porém, vamos dar uma passadinha nas lojas aqui também, dessa área, pra gente já ir conhecendo um pouquinho mais aí da frota, né, porque querendo ou não, é uma das forças aí, né, que a gente tem ali em relação ao game, tá? Diferente da UC ali, aqui são os piratas, né? Então, bora lá. I don't know about you, but I think the welcome sign really lends itself to the alluring charm of this Starfield. It's all about making those credits. Well, well. Neva's new hotshot. I knew you'd find your way back to my little corner of the key. Everyone always does. Take a look around, genius. And don't tell me you've never laid eyes on a gun before. But just in case I need to spell it out for you, the merch I carry is known as weapons and ammunition. Get it? Hey, if you want to pour credits into my pocket, you won't hear any arguments from me. I carry most of the standard hardware. You know, kinetics, electromags, energy, even a few explosives. Occasionally, I stock a few smuggled items. Basically the stuff SysDev doesn't want you to play with. Just don't screw me over or I'll be inclined to give you a free demo. With your head as the target. Oh, we all have trust issues here. A little advice, Sadiqi? The fleet's trust can't be bought. You earn it. You bleed for the fleet bleeds for you. Pure and simple. Anyone who says otherwise is either lying or getting ready to stab you in the back. Well, that was surprisingly easy. Most people just glaze over and learn the hard way. Maybe there's more to you than I thought. I'd argue Boggs got me beat as far as customer base goes. But when it comes to profit, I am on top. A good gun's what makes all the difference out there sometimes. And for some, it's the only thing they'll ever trust. Weapons of all shapes and sizes to handle jobs large and small. Ammo too, of course. If your credits are good, I'm open. Beleza, uma loja de armas aí também, né? Bem interessante. Claro que cada personagem ali em suas lojas tem uma historinha, isso daí é bem legal. Não encontrei nada de interessante ali também na loja, de nossa, muito específico. E bora pra próxima ali por enquanto. Done here? That last Fine job by didn't me. pan out. I need something bigger. You might find a deal or two here, if you can overlook the spatters of blood covering all the stolen goods, of course. We call UCC staff sharks, but to the fleet, they're just bait. If you need credits, hit up the mission boards at the core. No price is too high when it comes to protection, right? What, me? Nah, not anymore. When it comes to aim, there ain't no one worse. True facts. I mean, my friends like to say I'd have better luck talking someone to death than shooting them. Yep, my talents are best suited for making protective gear. Helmets, vests, suits. You could say I'm a tailor, not a fighter. Well, only the best tactical gear to protect your ass this side of the galaxy. Metal plated for when you're up against bullets. Leather for those jobs that might require a subtle touch. All made by yours truly, of course, except for a few used odds and ends that no one's gonna miss. The right gear can be the difference between life or death. Beleza, a gente tem outro comerciante aqui que é mais voltado para os trajes, né?
Tem aí as opções, ele vende algumas coisinhas legais ali também, mas nada muito específico pra quem já avançou bem ali no game, né? Mas de boa, é algo interessante aí pra quem não tiver nada, né? Need some? I don't need to hear about your latest project. I just sell the materials. It's a general store, which means I sell general goods. Mostly junk that no one else wants to carry. Raw materials, blueprints, spare parts. Fascinating, I know. I don't do small talk. You want to do business? We'll do business. You want to chat? Go see Bog. Alright, let's get this over with. Beleza, aí a gente tem aquela loja de recurso, né? Que vende ali bastante coisa, tá? É uma loja de recurso aí até que útil. Claro, tiver um dinheiro sobrando aí, mano, tá faltando coisa, ao invés de ir lá buscar, encontrar aqui já é um adianto do caramba, né? See anything you like? I was raised fleet. My mama joined up when I was 12. She was a first-class smuggler. We'd always lived comfortably, but she took the offer to join when a job almost went south. She figured if anything ever happened to her, it'd guarantee I'd still have a home. Hell no. The two things I don't want in this life? A real boss and customers that I can't shoot in the face if they piss me off. Del lets me do what I want to here, as long as he knows I'm loyal to the fleet. I sell what I want, I work when I want, I do what I want. And I wouldn't have it any other way. Not quite. I still lost my mama to the Freestar Rangers. She could have surrendered, but she'd rather die than be caged up for the time she'd have to serve. I've come to respect her decision to go down fighting, but I'll never forgive those Rangers for killing her. I sell a little bit of everything, but only if it's hard to find, and only for a high price. Neuroamps, a few unique resources, maybe a specialized weapon or two. Anything that's rare and in high demand. We can talk about whatever you want, as long as you got the creds. E aqui a gente tem aquela famosa lojinha que vende um pouco de cada coisa também, né? É interessante aí, né? Porque pode ter alguma coisa que, né, você não encontre nas outras ali também, certo? Vai depender aí da situação, ó. Neurocon ali tem logo 2 que é caro pra dar com pau, mas eu não encontrei esse item pra vender ainda porque também eu não fui nas outras cidades fazer missões nem nada desse tipo. Mas eu vou levar um de cada ali, por precaução, né? Porque querendo ou não já ajuda aí em alguma coisa que eu vou fazer no futuro. I hope you've brought me something interesting. What'll it be, friend? Buying, selling? The Trade Authority takes anything and everything. Yeah, like you don't know. Oh, you really don't know, do you? To the public, we promote free trade throughout the galaxy. You see, Freestar Independent, doesn't matter. To you and your friends here, same rules still apply. We buy and sell any goods, no questions asked. Well, a well-kept appearance gives the impression of a respectable establishment. The more respectable the place, the more credits people are willing to pay. The fleet's got an impressive commerce system. They even managed a legitimate doctor among their ranks. Business on the Key is like no other. It's the sole reason I'm here, for the credits. It's the mutual benefit. The Trade Authority buys any goods of value. We don't care how you got it, only that we can profit from it. It's the fastest way to turn your hard-earned loot into legitimate credits, ready to spend. So, naturally, it made sense to establish a presence here. Why risk flying into New Atlantis or Aquila City when you can just do business here? I'd say it's been about 10 years now since the Trade Authority assigned me this post. It felt a little extreme at the time, but I can see why they figured it was a good fit. Not everyone thinks so. I'm still Trade Authority, not a part of the fleet. There are a few
Neva included, that see me as an outsider. Regardless, as long as the fleet has goods to push, the Trade Authority will always maintain a presence on the Key. I left a similar lifestyle behind when I joined the Trade Authority, and never looked back. A lot of the rooks here see freedom in lawlessness, but that's only if you don't get caught. True freedom is not having a bounty on your head, with every cop and mercenary out to get you. Let's just say I've done my fair share of questionable activities in the past. With the credits I amassed, I gave the Trade Authority a sizable donation in exchange for a clean slate and a stable job. So, here I am, at your service. Business it is. Aí, como padrão, né, a autoridade comercial também, que vende um pouquinho de cada coisa e a gente pode despachar contrabandos, né? Isso daí é algo bem interessante e ela tá em todo lugar também, né? Your credits are always good at the Trade Authority. Beleza, né? E entrando aqui no bar também, a gente vai acabar encontrando esta revista aqui, que é uma revista única, certo? Que vai nos dar este bônus aí também, né? Então, aproveitando que a gente tá aqui dentro da base ali da frota, já pega ela, né? E bora conhecer ali as últimas lojinhas e a gente vai continuar a missão também. What do you need? First time visiting the infirmary, huh? Let me give you a piece of advice. Try not to get into too many bar fights. I'm trying to save my dwindling supplies for sale and pirates coming in off of raids. I've done my time, but thanks to a malpractice suit, I've officially dropped the doctor title. Don't let that worry you. I'm still just as good, if not better, than half the surgeons at the clinic. That's what they all say, until they stumble in bleeding out on my floor. So here's what's what. You need medpacks, curatives, preventatives, I've got you covered. At least as long as my current supply holds out. You need enhancers, legal or illegal? I've got those too. In the fleet, someone has to do it, so it may as well be me. This way, I've got a good idea of who's on what and how much. If they come in for any real medical treatment, I know exactly what I'm dealing with. Hopefully, that won't be often. Now, if you don't need anything else, I've got a particularly annoying supply issue to deal with. You'd think most of the injuries I treat are from run-ins with security or civilians taking a stand. But I'd say at least half are just life on the Key. Brawls, egos, and plain old stupidity. At least it keeps me busy. Já deu pra reparar que aqui a gente tem uma missão secundária, tá? Quando eu voltar pra cá, eu faço essa missão aí, tá? No próximo vídeo. Beleza, né? Então, parando de enrolação, a gente vai pousar ali nessa localização aqui, neste planeta, onde a gente vai conversar com o Delgado ali e iniciar essa parte da história aqui também da Frota Escarlate. Então, bora lá. About time you got here. I told you you were wasting your time, Del. I'm not taking anyone's side at anything. All I am doing is watching the both of you and waiting for one of you to do something stupid so I can put you on the ground. That is why we're here. And Mathis, I am running things around here, so keep your mouth shut. You got that? Fine. All right, listen up because I am only going to go through this once. We are here to dig up any info about Kryx's legacy. We are not here to scrap for loot. Whatever you pick up, don't think, don't get creative, bring it straight to me. Before he touched off the riots, Kryx spent time behind bars at the lock. If he cooked up any sort of a plan about his legacy, the trail has to start here. Oh, I don't know.
I was really hoping for a huge sign on the wall saying, Kryx's legacy clues here. Do I have to spell everything out? Look for data slates, notes, terminal entries? If you wrote a poem on a piece of toilet paper, I want it. It's so simple, even a rook like you can't screw it up. Hold on, no scrapping. How the hell am I supposed to make money around here? All right, that's enough. If either of you want to fly with the Crimson Fleet, then you need to follow one simple rule. When you're on a job, you do exactly what I say, no questions asked. If that doesn't work for you, just say so, and I will leave you on this ice ball without a ship. You will be dead within hours. Yeah. Oh, and there's one more thing. Your little friend can tag along until we get to the outer doors of the prison, but I will be damned if I'm letting them inside. Oh, very nice. I'll just remain here and soak in the planet's lovely winter-like atmosphere until I go hypothermic. We have a lot of ground to cover between the landing area and the lock, so let's get moving. Beleza, nessa parte aqui a gente só precisa ir caminhando com ele ali, seguindo, né, ó, que ele vai fazer ali essa direção de rota, tá? Vamos ir enfrentando alguns inimigos no meio do caminho, então, né, conforme aí a gente só caminha mesmo, eu vou ir dando uns cortes e os inimigos que aparecerem no caminho a gente vai ir enfrentando, que a maioria que a gente vai enfrentar é escorpião, velho, não tem muito o que fazer, tá? Então, ó, vai ser aí essa quantidade de escorpião, tá? E anda, caminha até a próxima leva ali, até a hora que chega lá na localização. Beleza, e aí, né, conforme a gente vai progredindo, vai vindo levas ali de escorpiões pra gente ir eliminando, tá? Eles entram no chão ali, saem em outro lugar, até a hora que a gente chega ali na localização específica, que é a fechadura. Da hora. Aí a gente vai ter mais uma leva grande ali de inimigos aí pra enfrentar. Nada que vai nos dar tantos problemas assim, tá? Claro que esses inimigos aqui, querendo ou não, já faz parte do bioma aqui do planeta, né? Que é a fauna dele. E aí, velho, é tanto escorpião que possivelmente a gente já vai completar ali a parte da inspeção dele, né? Mas de boa, mano. Qualquer coisa, quando eu for fazer aqui a parte de inspecionar o planeta completamente, eu já falo sobre isso daí também, tá? Porque aparentemente a quantidade aqui é bem grande, né, mano? Já apareceu um monte de escorpião e continua aparecendo ainda. Ó, tem mais pra cá. E os bichinhos é chato, mano, que sai correndo pra longe, aí entra no chão ali, fica se escondendo pra caramba. É uma bosta esses inimigos aqui. E os bagulho... Eita porra, e o bagulho é rápido, hein, fio? Caralho, mano. O bagulho passou ali num pau da porra. Ó, o último aqui. Beleza, né? Aí a gente já tem um lugar ali pra continuar com a história da missão. Se você quiser dar uma olhadinha aqui por fora ali, só pra ver se tem mais alguma coisinha pra levar, munição e essas coisas, né, mano? É interessante você já ir pegando tudo aí também e continuar lá com a missão pra dentro, né? Porque ainda tem toda uma exploração pra gente seguir pela frente. Here we are. The place where Jasper Kryx laid the groundwork for finding the legacy and eventually the Crimson Fleet. The Lock. Around 5 years. Rumor says he started planning his escape the moment that he arrived. About 100 years ago, this icebox was a maximum security penitentiary for the UC. Originally, they just tossed prisoners onto the surface of Subarov. But after people cried foul, they built this place. Cozy, huh? Yeah, he needs to get this thing open, like, right now. It's freezing out here.
Then crank up your suit heat, Mathis, because it's probably not going to get much better once we are inside. All right, let's keep moving. Standing out here isn't doing us any good. This ID card cost a small fortune. Let's hope it pays off. We are in. Let's go. First time I have been inside this part of the lock, so keep your eyes open. See anything unusual, call it out. If it's hostile, take it down. Couldn't be simpler. How many people did the UC stick down here, Dal? A couple of hundred at least. Might not look like much, but it was better than trying to survive on the surface. Well, not much better. Even with the heating on, this place looks like a goddamn dump. Now you know why the prisoners got fed up and looked to Kryx to lead them out of here. And that's how the Crimson Fleet began. Yeah, we've all heard the story. It's not a story, Mathis. It's history. Remember that. Now, keep your mouth shut and your eyes open. Beleza, né? Então, a gente vai aqui começar a nossa exploração pela área, né? Como padrão, eu acho que eu posso acabar demorando um pouquinho aqui, porque é aquele esquema, né? A gente tem algumas pistas para ir procurando. Eu não sei as localizações delas, então eu vou ter que olhar todas as áreas das missões aqui, tá? Pra gente encontrar tudo e não perder nada, né, mano? Pra receber dinheiro e XP também, né? Porque cada uma delas vai dar tudo isso também, né? Tem esse detalhe, então bora lá. This must be where they registered the prisoners before transferring them to a cell block. Could you imagine being stuck under a ton of ice like this for the rest of your life? Yeah, sure. Must have been awful. Better them than us, though, am I right? Wait, shut up a second. Did you hear that? Oh, something's out there. Aí a gente tem mais uma leva aqui de escorpiões aí pra eliminar, né, mano? Então bora, né, filho? Não tem muito o que fazer, não. É uma leva até que grande. Caramba, tem uns que é resistente ali, né? Nível 70 também é meio foda, né? Eu saí de perto ali que o bagulho vem em cima tudo junto. Aí é meio foda, né? Tomar cuidado, porque querendo ou não, alguns ali vai dar um daninho, viu? Rapaz. E é isso aí, né? Opa. Falta o quê? Mais um ainda? Acabou por enquanto? Tá, a gente precisa falar com o cara. Bom, antes de falar com ele ali, a gente pode dar uma olhadinha aqui também, ver se tem alguma coisa. Como eu disse pra vocês, eu não sei aonde tá ali os códices, né, de provas e por aí vai. A parte boa é que a gente vai conhecendo um pouco da área, porque eu não sei nem se eu vou voltar aqui, tá, depois dessa exploração, beleza? Então tem esse detalhe aí. E como isso daqui aparentemente é uma prisão, né, abandonada da UC, com certeza ela vai ter um histórico, vai ter uma historinha ali específica dela também, e por aí vai, porque deve ser uma área única, tá? Então vamos dar uma analisadinha aqui direitinho e depois a gente já continua ali com a história. Aqui também tinha uma salinha ali, ó, bem na área que a gente acabou de matar os escorpiões, tá? Que dava pra entrar, que é uma sala de guarda ali também, bem interessante aí. E eu acabei encontrando um computador, né? Que tinha algumas informações aqui dessa área, tá? Por esse motivo eu sempre deixo um pouquinho na tela aí pra quem quiser dar uma lida com calma, ver um pouquinho da história ali também, da localização.
só pausar o vídeo e ler aí, beleza? Must be a nest. I bet these things are crawling all over the place. Yeah, and their buddies probably heard us firing from about a kilometer away. Hallelujah. Think about it, genius. We just unleashed hell on these things. You have any idea how far the sound of gunfire carries? Especially on a barren ice ball like this? Hey, how about that? Guess you're not so stupid after all. Well, look at that. One firefight and the two of you become best buddies. Now let's see. Looks like we are inside some sort of prisoner transfer area, but everything is locked down tight. Since you are such good friends, why don't you and Mathis head up to that control room and see if you can get some more of these doors open? Beleza, então a gente precisa ir para a sala de controle e liberar ali também as portas ali, né, pro cara, né? Então, bora lá fazer o caminho aqui também. The whole roof's coming down. Damn it. This ice and rock must be several meters thick. God damn it, we're cut off. Hey, Del! Can you hear me? Del! Shit. There's no way we're getting through here. Well, this is just great. The hell are we supposed to do now? Whew. Yeah, you're right. Now that I think about it, this gives me an idea. A way we could turn this situation to our advantage. We use this opportunity to take out Delgado, and at the same time, make some serious credits for ourselves. Yeah, we're doing this right now. Or maybe we should wait until the next time we're on an alien world, and separated from Delgado by an ice fall. We bide our time, and when the moment's right, we hit him with everything we've got. Even the almighty Delgado won't stand a chance if we work together. I had a feeling you'd be on board. Okay, here's my plan. Let's pretend for a second Delgado's correct, and there's information here about Kryx's legacy. Once we get rid of him, we'll dig up the garbage ourselves and sell whatever we find to Neva. We'll be rolling in credits. Pfft, hell no. Come on, we both know anything we find here about the legacy is going to be a dead end. If Neva wants to spend the rest of her life chasing ghosts, let her. We got more important things to do, like spending all of our money. No way. Listen to me. We're going to be handing Neva leadership of the Crimson Fleet on a platter. She'll be thanking us for getting rid of Delgado. I mean, come on. I'll bet you a month's share that he's never been this vulnerable. It's perfect. Are you crazy? I'm no rat for Delgado. I'm busting my ass to become one of the Crimson Fleet captains, just like you. And in case you missed it, that icefall trapped both of us in here. Unless we find a way out, no one's reporting anything to anyone. Ever again. Playing it safe, huh? I can respect that. But you better have me back when I make me move. Now, let's find a way out of here. Beleza, né? Então já deu pra reparar que o cara tá querendo aprontar pra cima do outro ali. Mano, vai dar merda isso daí, velho. Pelo amor de Deus, mano.
cara não sabe o que tá falando, não. E aí, beleza, né? Vamos continuar aqui a nossa exploração. Meio que a gente tá preso e não tem pra onde voltar. É só seguir em frente ali mesmo com a exploração e ver o que a gente vai conseguir liberar aí. Tá, tinha uma parte travada ali, então resolvi liberar aí já pra ver o que que tinha. E bora seguir em frente ali, né? A gente não tem muito o que fazer, não. Vamos olhando tudo aqui. Olha um códice aqui. Vamos dar uma olhadinha nele. Okay, Zouch. What the hell was so important that you had to drag me all the way out of A block at this hour? You know Jasper Kryx over in D block? He's busting out of here, and he wants me to join him. Kryx really thinks he can bust out of the lock? Why the hell am I just hearing about it now? Kryx only told the few people he trusts. He even told us to keep it to ourselves, or he'll cut our throats. Then why the hell are you telling me? Come on, I gotta explain this. It's because I like you, Rickard. And I want you to come with me. We've been meeting in the storeroom for months to, well, you know. I was hoping we had something a little more than that. Damn, Zouch. I, didn't know you cared that much. You give me the signal and I'll... Oh shit, wait. I forgot to turn off the recording. Recording? What the hell, Rickard? We never meet down here this late. I thought you were gonna kill me, alright? Kill you? God, no. I love you. Alright? You gotta make me say it. Shit. I'm sorry, baby. Here, let me turn this thing off and I'll apologize. Okay? Beleza, né? Interessante pra caramba o envolvimento ali entre, né, dois prisioneiros aqui, certo? E também, querendo ou não, com a parte ali de fugir daqui, né? Bem legal isso daí. O pessoal lá parece que tá em combate ali com mais escorpiões por lá, né? A gente tá safe aqui, mas vamos seguindo em frente ali e ir liberando o caminho também, né? Eu vou olhando tudo, tá? Mas tentando não perder tanto tempo assim também, já que é uma exploração querendo ou não grande, né? Porque essas missões aqui, rapaz, não é nada pequena, né? A gente já sabe muito bem disso em relação ao C. I am never putting ice in me drinks ever again. E bora lá, entrar nessa sala agora. Damn it. Is anyone there? Come on, we need these doors open. Damn it. Is anyone there? Can either of you hear me? So the two of you made it, huh? You kidding? After what just happened? After that ice fall? I didn't know what to think. I figured the two of you were crushed to death. Well, brush the dust off and listen up. We have obviously been cut off, so I need you to do two things. First, I want you to keep looking for a way to open the rest of the doors down here. Otherwise, I'm not going anywhere. And second, try and dig up whatever you can about Jasper Kryx. You both got that? I'll make it easy for you. If you find anything that says Kryx or Legacy, you grab it. This really isn't that difficult. Dios mío. Do I have to explain absolutely everything to the two of you? You are standing in the control room for this part of the facility. Look for a switch or a terminal or make a wish. I don't care, just hurry. Yeah? You'd better. And tell Mathis not to get any bright ideas, or I will gut him myself. Beleza, né? Então, a gente precisa ali liberar o caminho através do computador aqui também. Mas vamos dando uma última geral aqui nessa sala, né? Olhar pra ver se não tem nenhum códice, tem nada desse tipo por aí. Se tiver munição, a gente vai pegando. Se tiver coisa ali interessante como dinheiro também, aproveita e já leva, né? Porque querendo ou não, de pouquinho em pouquinho, pela quantidade de lugar que você vai ter que explorar, rapaz, no final vira muita grana, tá bom? Querendo você ou não. Fora as coisas que tu pega e já vende ali, né? Toda hora que tu vê aí uma lojinha, né? Então é interessante levar algumas
armas, algumas coisas que valem ali uma boa grana, certo? Entrando no computador aqui, a gente vai ter algumas informações, como padrão eu sempre deixo um pouco na tela aí para quem quiser dar uma lida. Só pausar o vídeo e entender um pouco da história dessa área aqui, beleza? E aí a gente vai liberar ali os controles de segurança e seguir em frente com a missão. Attention. Lockdown mode has been rescinded. Liberamos o caminho e bora lá continuar, né, mano? Vamos olhando tudo aqui com calma, tranquilidade, sem pressa também. Opa, um estojo de arma, não sei o que tem, então é bom abrir, né? Pelo menos a munição a gente já garante que vai levar. While we're picking through the trash, we might as well grab some good stuff for ourselves. Tranquilo, tem um computador aqui pra gente interagir com ele. Ou outro códice aí. After action report, Guard Bryant reporting. The shuttle bay techs were complaining about hearing some type of banging or scraping on the access doors, so we were sent to investigate. We headed to the surface and immediately engaged some indigenous creatures that had been burrowing through the ice. We managed to drive them off, but I'm certain they'll be back. Fortunately, our squad only suffered minor injuries. First we deal with all the maintenance issues at the lock, and now this. If this keeps up, I'm gonna request a transfer. Beleza. Então, vamos prosseguir aqui com uma olhadinha minuciosa aqui pra ver se, né, tô perdendo algo. Munição levo tudo, mano. Por mais que eu não tenha a arma ainda pra utilizar elas, rapaz, nós leva tudo. Vamos dar uma geral ali no computador também. Mais algumas informações aí de mensagens dessa área, como padrão, vou sempre deixando aí um pouquinho na tela, até a hora que a gente vai liberar ali a porta para seguir em frente, né? Quiser dar uma lida com calma, só pausar o vídeo aí também. Beleza, a gente precisa entrar na torre de vigia ali do bloco, né? Tranquilo. Vamos olhando tudo aqui. Bem de boa. Mais munição. Cura também. Can you imagine how angry the prisoners were when they rioted? I would hate to have been one of the guards. E bora continuar. E já tem uns pontos aparecendo no mapa ali. Quer dizer que, mano, tá cheio de escorpião pra cá. Olha lá. Falando pra tu. Olha o bagulho como vem, né? Ai, ai. Cadê o outro? Aí. Tem mais? Não. Tô de boa. Carregar. E que a gente tem aqui. Tá. Não vou levar nada não. Ah, entendi. Não tá trancada, né? Tá. Dá pra prosseguir ali pelo jeito, né? Vamos com calma, olhando tudo, tomando cuidado aí, porque tem uns escorpião aí que dão dano, mano. Dependendo do nível deles. Vamos olhar todas as celas ali, pra ver se alguma delas tem alguma coisa de interessante, tá? Já tô aqui mesmo. E eu vou explorar isso daqui só uma vez mesmo, então dá nada. O importante é fazer tudo direitinho.
Nada muito lá interessante não, mas de boa. Acontece. Opa, barulho de escorpião. Caralho, lá no fundo. Eita, ainda vai ficar fazendo barulho ali ainda. Osso. Nada aqui. Padrão aqui a gente teve que, né, utilizar ali digihack. Querendo ou não, é bom já vir com sobra, né? Porque sabemos que pode ser um pouquinho complicado e gastar bastante também, dependendo das explorações que a gente vai fazer. É sempre é bom andar com bastante ali no inventário, que não dá nada. É melhor sobrar do que faltar. Bom, aparentemente não tem nada aqui também, bora continuar, né? E ó, dá pra ver o escorpião daqui, ó. Lá embaixo, ó o tanto lá. Ó. Eu vou aproveitar e matar uns daqui também, viu? Pra agilizar o processo. Porque senão vai vir tudo atrás depois, né? Caralho, o maluco pulou reto lá pra baixo, mano. Tá, por enquanto no campo de visão nosso ali deu uma aliviada. É. Tranquilo. A gente acabou resolvendo mais uma tranca. De boa. E caralho. Ah, um subiu aqui. Bom, resolvido. Vamos subir na torre ali então. Hey, we should talk when we get into the tower. Entendi. Tá. Primeiramente, essa daqui é a torre de vigia. Vamos dar uma geralzinha aqui primeiro. Ver se tem algo interessante pra gente levar. So, have you thought about what I've said? Don't act stupid. I'm talking about off in Delgado and getting paid by Neva for the info on Kryx. Yeah, right. You saw it back there. Those things, whatever they were, they've probably ripped him to shreds by now. Did the job for us. And if they haven't, we can still handle the job. We just have to get our hands a little dirty. Wouldn't be the first time, am I right? You didn't see. Those aliens were tearing through them like tissue paper. It'd be a miracle if any of them were alive. Saved us a hell of a lot of trouble. You've got a point. All right, I'll follow your lead for now. So, now that we've made it to the guard tower, what's our next move, genius? Been in a few slams yourself, I see. Okay, I'll follow your lead. Rapaz, esse cara tá querendo fazer merda, mano. E eu vou ter que parar esse puto até o final ainda na brincadeira. Bom, vamos seguindo aqui, olhando tudo com calma. Tem o computador ali também. Vamos ver se não tem nenhum códice pra cá. Como eu não sei, a gente tem que olhar tudo ali também, né? Vai que tem, né, mano? É uma situação meio complicada a primeira exploração. Bom, tem uma tranca mestre ali. Já resolvi rapidão aqui, né? Pra nós agilizar o processo do vídeo aí. Porque eu não sei o tamanho da missão. O vídeo já tá grande e eu não faço ideia se ela tá na metade ou no final. É tipo isso. E bora lá, né? No computador então, liberar mais caminho ali também. A gente tem algumas informações aqui. Legal. E pelo jeito a gente vai liberar a parte das prisões ali, né, mano? Então as celas a gente vai conseguir entrar e verificar tudo, né? Isso daí é bem legal. Claro que apareceu já um opcional ali. E todos os opcionais eu vou tentar ir também lá, tá? Fazer. Porque a gente só faz a missão uma vez, né, mano? Então, na moral, a gente faz tudo bem direitinho. Completinho aqui também, beleza?
Cell D03118. Okay. It's a place to start, I guess. E bora, né? Seguir aqui com a nossa exploração. Tem cela pra dar com pau ali pra gente dar uma olhada. Rapaz, qual que é o caminho aqui que eu não faço ideia? Bom, vamos pra cá primeiro, que é a mais próxima ali. Tem escorpião lá, mas é isso aí, né? Vamos pular aqui logo. Eita, eu tô com a mochila errada. Mas tá bom, acontece. Sempre bom dar uma olhada em tudo. E rapaz, tá cheio de inimigo lá embaixo. Já vou aproveitar aqui de cima mesmo e matar, mano. Bora, porque, né? É bom agilizar o processo. Caralho, o bagulho corre muito rápido, mano. Tá maluco? Tá, a gente liberou ali. Ugh, look at this cell. No wonder Kryx wanted out of the place. E aí, rapaz? Tem alguma coisa aqui? Carai. Tem algo muito bem escondido aqui, viu? Anything we find, we're splitting 50-50. Eu vou dar uma olhada nas outras celas ali, aí eu já volto aí. Pera aí. Caraca, veio escorpião, hein, fio? Tá louco? Já volto naquela cela pra gente dar uma olhada e ver se tem alguma coisa lá. E eu tô moscando ali, porque, mano, não tava muito bem mostrado o objetivo lá, não. E aí complicou um pouco. Até o momento tudo tranquilo aqui. Nada demais. Vou levar. Beleza. Eita porra, olha o tanto de papel higiênico dentro do bagulho ali, mano. Ou tem algo escondido ali, ou sei lá, né? Só o maluco era doido. Tava querendo estocar o bagulho ali. Bom, vamos voltar na cela lá, porque aparentemente aqui já não tem mais nada. E eu mosquei em alguma coisa naquela cela ali. Ah, agora mostrou o objetivo, né? Que beleza, hein? If we get out of here, remind me to thank Delgado for hanging us out to dry. Today, I bumped into someone in the mess hall yapping about a ship carrying a fortune in credits. I know it's usually bullshit, but he seemed to have details. After striking up a conversation, I found out the ship was a Galbank transport named Legacy that went down in some remote system during the war. This is exactly the score I'd been waiting to find. I need to contact Carter to let him know it's time to get off this rock. He'll help the mining details slip into the utility closet in the ventilation room. That's where we'll dig. Not up, but through. Right to the armory. Carter mentioned that security keeps rotating codes on all the terminals in the lock, so we'll have to coordinate this carefully. For now, we'll continue using his locker in the showers area as a drop point for the code to the utility closet.
creds into my account. Delgado was right. Kryx must have hit the Galbank transport and stashed away the money or something. But we play this right, we're gonna be filthy stinking rich in no time. Beleza, né? Então vamos seguindo ali em frente para a próxima cela. Os objetivos estão marcados ali no mapa. Vamos com calma aqui, olhando tudo também, né, mano? Eu tô ouvindo barulho de escorpião aqui. Em algum lugar. Olha ele ali, ó. Filha da mãe. Ah, tem mais ali, ó. Cara, aí um correu pra caramba. Tá bom, né? Bora. O que será que a gente tem aqui, né? Não sei. Vou dar uma olhadinha nessas portas também. Take me on! I dare ya! Oh, come on! I wasn't finished with him. Bom, isso daqui pode ser a continuação ali, né? E eu acabei vindo nessa área aqui antes do necessário. Eu acho que é isso. Mas tranquilo. Coisa que acontece aí também. Possivelmente a gente vai conseguir obter essa chave aí na exploração lá. Bora voltar. Falando nisso, tem outra porta aqui, né? Vamos dar uma olhada nela. Só por precaução, né? Uma tranca bem embaçada aqui, né, mano? Mas já foi resolvido, dá nada. Pelo jeito aqui é só um lugar fechado mesmo pra gente, né, dar uma olhada na situação mesmo. Nada demais. Legal. E é isso aí. Bora continuar ali, seguindo pra essa outra cela aí. Creio que vou ter que descer, né? Opa, pera aí. Mais inimigo. Rapaz, mas o tiro sai torto, viu? Puta merda, mano. Eu vou até por cima aqui, porque, né? Tá meio embaçado ali. Caralho, cadê os caras? Oxi! Tem uns bichos que voam aqui também, mano. Que porra é essa? Caralho, tipo meio que umas águas vivas, mano. Voando, que doideira. Deve ser bicho desse planeta aqui também. Que louco. Bom, vamos verificar tudo aqui, né? Querendo ou não, faz parte. I bet those things are crawling right behind the walls. Ugh. Opa! Mais inimigo apareceu aqui. Outro vindo aí. Já era. Sempre olhando tudo aqui. Bom, aparentemente também, né? Não tem mais nada não. Opa, mais inimigo. Bora. E é isso.
bem de boa aqui, tá bom. Aí nós voltou pra cá, beleza. Ali tem uma porta, mas vamos subir aqui primeiro. Vamos dar uma analisada, ver se tem alguma coisa por aqui. Opa! A gente liberou mais alguma coisa por aí. Uma arminha ali também, muito bom. Beleza. Vamos abrir o caminho pra cá. Dá pra subir, bora lá, né, mano? Vamos dar uma analisada na situação. Tem coisa aqui pelo menos. How can these things live in this kind of cold? Ah, it's bullshit. Nada demais. Só perda de tempo. Opa. Eita, cara, eu esqueci que eu tô com essa mochila aqui. Vamos voltando por aqui. Tem umas celas aqui, beleza, né? Eu acho que eu não dei uma olhada nelas também, tem esse detalhe. É porque o caminho tá apontando pra cá também, né, mano? Então já vamos emendar ali e dar uma geralzinha por aqui. Que é isso aqui? Dinheiro? Caramba, pega aí, filho. Porra. Tô ouvindo barulho ali. Eita, caramba. Ai. Foi no susto. Veio do nada, velho. Ó, descendo ali é o quê? Ah, é aquela porta ali da parte do refeitório ali, né? Deixa eu olhar tudo primeiro aqui com calma, tranquilidade, sem pressa. Vamos olhar os armários aqui também. Munição, muito bom. Opa! Ó, uma revistinha aqui, mano. Aí sim, hein? Aí é bom, mano. Ajuda, pô. Certo. Mais um códice. E esse aqui é o objetivo de missão, né, mano? Primeiro, vamos terminar de olhar tudo aqui. Só por precaução. Vamos pegar ele. Okay, Carter. Confirming that the latest code to the utility room is 4861171. The mining crew tells me it'll take them a week to cut through the ice, so I'm giving you that long to square your end of the plan. When the tunnel reaches the armory, I'll get my people to start a riot. When you hear the fireworks go off, get your ass to the shuttle bay. We get one shot at this. If we play our cards right, this gets us one step closer to that fortune that went down with the legacy. You report any of this to the guards, well, you know what'll happen. Beleza, então bora continuar ali. A gente ainda tem um opcional, que é encontrar o esconderijo lá. Duas marcações ainda no mapa, então, né, mano, não tem muito o que fazer. Nós precisamos ainda ir seguindo em frente. Dando a última verificada aqui na situação, pra ver se eu não tô esquecendo nada. Holy hell, look at this stuff. Someone was definitely prepping to bust out of this joint. Coisa pra caramba aqui, munição, arma, olha aí. Da hora, hein? Vou levar. Depois qualquer coisa, só vender por dinheiro. Mesmo que eu não vá usar,
o dinheiro eu vou usar, né? Então, já deu pra entender a situação, né? I swear, I am never putting ice in me drinks ever again. Bom, agora só falta a gente, né, seguir com o objetivo da missão. Não tem muito pra onde ir agora. Vamos descendo aqui, dando uma olhada em tudo. E caramba, pera aí. O caminho é pra baixo? Ixi, é pra baixo, mano. Tô moscando. É descendo ali, ó. You hear that? Nah, never mind. This place is starting to get... Ah, tá. É a sala que eu fui lá que tava com a porta fechada, mano. Agora eu entendi, caralho. Era aqui mesmo o caminho, ó. Liberou o computador ali, ó, pra gente acessar da hora. Abrimos as portas, beleza. E bora seguir em frente, né? Só olhar pra ver se não tem nada aqui, ó. Ó o bagulho escondido aí. Da hora, hein? Bom. Vamos em frente, mano. Missão grande pra caramba. Ai, 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 ai. Nossa. Foi no susto, mano. Caralho, esse bagulho vem muito rápido, mano. Well, well, what do we have here? Give me a sec. This ought to come in handy. Vou dar uma olhada com calma em tudo aqui. Como padrão, a gente tá buscando ali os códices, né? Eu não sei se tem bastante aqui ou não. Então, é aquele famoso padrão, né? A gente sempre vai dando uma olhadinha em tudo. Munição eu sempre levo, dinheiro também. E se tiver alguma arma ali interessante, vamos dizer assim, claro que eu vou levar também, por causa que, né, mesmo que eu não vá usar, é grana. E grana a gente sempre vai precisar. Ainda vai ter que comprar as casas, tudo que tem, né, velho? Então já deu pra entender a nossa situação aqui. É, não tinha tanta coisa guardada aqui não, né? Pouca coisa, pra falar a verdade. Mais vazio do que... Bom, beleza, tudo certo aqui até o momento. E bora. E aí? Esse é 70. Já tem como, né? Opa! Aí. Tem outro. Mas vamos dando uma olhada em tudo aqui. Beleza. Um cofre ali. Nada demais também, né, mano? Então, coisa que acontece. O escorpião ali dá pra escutar ele de longe. Mas na onde que ele tá também eu não faço ideia, né?
Parece que ele tá pra cima em algum lugar. Agora na onde? Não dá pra saber não. Mas da hora essa área aqui, mano. Área bem grande pra fazer a exploração. A missão ali, a parte da historinha é bem legalzinha. É o que eu falei, eu tô ouvindo o bagulho tipo, mano, bem perto, tá ligado? O problema é que esse bem perto eu não sei aonde tá. Porque tu escuta, mano, nitidamente ali o bicho. Mas tu não tá vendo ele. Bom, mais algumas informações aí também, né? Como padrão, quem quiser dar uma lida com calma, só pausar o vídeo aí também. Olhar tudo com calma, porque os códigos é meio chatinho de a gente ver, né? Dependendo da situação, dá pra passar reto. Ih, rapaz. Imaginei. Olha o bagulho como vem, mano. Ai, ai, orra. Puta que pariu, esse bagulho do cara tomar uma pancadinha de nada e... Como é que é? Meu Deus do céu, como que o tiro da arma sai torto, mano? Puta merda, olha isso, olha isso. Cara, olha. Mano, olha isso. Varou o chão e não acertou o bicho, mano. Meu Deus do céu, velho. Outra coisa que os caras tá precisando arrumar, viu? Mano. Vou te falar, velho. Dos jogos, eu acho que da Bethesda, o Starfield é o que tem o tiro mais torto, irmão. É o que tá mais torto, é esse daqui. Caralho, eu já vi em precisão, mas, mano, aqui tá um absurdo, velho. Bom, vamos continuar, né? Acho que aqui a gente já viu tudo. É. Beleza, né? Abrimos a porta aqui, vamos dar uma olhadinha, ver o que tem lá dentro. Se valeu a pena ou foi perda de tempo, né? Tem esse detalhe. Basicamente nada de muito lá interessante não, né? Sendo bem sincero assim. Olha um códice aqui também, ó. I'm on my second day at the lock, and I've already had a close call. Big fight broke out at C block, and Gillespie sent us in to break it up. Might have been half a dozen inmates. It was hard to tell. We almost had it under control when one of them stuck a shiv into my leg. Luckily, the other guards dragged me out of there before he finished the job. Seems like the genius who designed this place didn't realize that the inmates would start carving weapons out of the permafrost. So now I'm cold, I'm tired, and my leg hurts like hell. Great way to start my first tour at this dump.
bang aqui foi doido, né? É o que dá pra dizer. Vamos dar uma geral aqui. Ver o que a gente tem, né? É uma área onde os guardas ali dormiam, tranquilo. Ah, tem uns armários de cantinho ali, ó. Vixe. Vou ter que dar uma olhada com mais calma agora, que eu acho que eu passei por uns ali. Mas beleza, acontece. Tem armário aqui, ó. Ah, munição, né, mano? Bom levar, né? Bora continuando. Nada pra cá. Ali eu já olhei. Peguei o bagulho errado, mas beleza, né? Depois eu dou fim nele. Mais uma salinha aqui, né, mano? Vamos dar o conferes. And here I thought we were going to be doing something fun, like rob a bank or something. Beleza, bora continuar. Can't believe this is where the fleet started. It's history, man. Blows me mind. Bom, aparentemente por aqui é isso mesmo. Bora seguir pelo corredor, né? Chegamos ali na sala do diretor, mano. Interessante. Looks like this was the warden's office. They built the office right next to the shuttle bay for quick escapes, I bet. Smart. ¿Qué carajo? Pick up on the intercom. Do you have any idea how long I have been waiting? Quit screwing around and pick up. I hope you found something because I am getting sick and tired of this place. I don't know. Looks like some kind of a security office or something. It doesn't matter. Did you find anything or not? I'm the only one left. Damn creatures finished off the rest of my people. But finding the legacy, that is going to make their sacrifice worthwhile. I knew it! Everyone said I was out of my mind! But something told me we'd find the answers down here. Looks like I picked the right people for the job. Yup, that's right. It was a team effort all the way. We had each other's backs the whole time, Del. Is that Mathis? Tell him to shut up so I can think. Yeah, sorry, Del. You go right ahead. Okay. Now all we have to do is find the way off of this planet. Let me see. Ah, here we go. I'm looking at schematics for the lock, and I don't think there's a way to get you back to the surface from there. But I can open the outer doors to the shuttle bay and let you fly one of the shuttles down there directly up to the key. According to the schematics, there is an emergency evacuation exit I can use to return to the surface. Then it's just a quick run across the ice to my ship, and I'll probably still beat you to the key. Don't worry about your ship. I will send some people down to get it. You just get your ass on that shuttle and get out of here.
answer. You're learning fast. Okay, let me see. One of these probably opens the door. Shuttle bay activated. Initiating the icing process. Please stand by. Yup, it's got it. Might take a while though. Those bay doors have not been opened in almost a century. You have done a hell of a job, Rook. We will talk when you get back to the key. Beleza, só por precaução, vamos dar aquela geral aqui também na sala do diretor, ver se tem alguma coisa ali, né? Ó, informações aqui a gente já tem, então como padrão, quem quiser dar uma lida, só ir pausando o vídeo. Vou dar uma geral por cima, ver o que tem pra levar, ou se tiver algo de bom também, porque aparentemente a gente já tá ali na parte final dessa missão, né? Uma coisa bem interessante aí, missão grande pra caramba, mas da hora de fazer, mano. Beleza, né? Então, dando a última conferida ali só, a gente pegou ali um capacete lendário, né, mano? Querendo ou não, vou levar. Tá? Porque desse set aqui eu não tenho nada lendário, então, né, mano? Vou pegar ele e vou guardar lá. Se eu encontrar algo único com a mesma skin ali, demorou. Aqui a gente vai separando dessa forma, né? Bom, pra cá eu já olhei, então não tem por que ficar perdendo tanto tempo assim, né? Ali também nada. Essa porta é pra voltar. A vermelha ali possivelmente é pra continuar com a história. E essa daqui de trás... eu vou ter que dar uma olhadinha nela, né? É o jeito. Uma tranca mestre aí, né, mano? Já dou aquele cortezinho pra agilizar, porque o vídeo já tá daquele tamanho também. Tá. Vou levar ali só por precaução, depois eu separo essa parte aí. E guardo as coisas também. Dei um traje aí, ó. De boa. Coisa normal, né? Tranquilo. Bom, creio eu que a gente viu tudo aqui. Vamos conversar com o cara aí pra seguir com a história. Hey, look, well, I wanted to thank you for not being a jerk and hounding all the glory on this run. Cool. Cool. Look, about all that killing Delgado stuff, why don't we just forget about everything that I said? You know, like it never happened. Thanks. I promise that you won't regret it. Now, let's get the heck out of here. Beleza, então a missão agora ela segue em frente. A gente precisa ir pra nave pra sair daqui. Só antes de ir embora, né, eu lembrei que eu vi um códice aqui e eu esqueci de pegar ele. E é um códice importante, mano, porque isso aqui é uma das provas lá também, né, ô caramba. E ele não fica marcado na missão, tem esse detalhe. Warden Tom Gillespie. Authorization 12210. This is likely to be my final log recording. The riots that started in D Block have spilled into A, B, and C blocks. I've ordered everyone to fall back to the shuttle bay for evacuation. It was prisoner D03118, Jasper Kryx, who led the revolt. His crew tunneled into the armory undetected, and then all hell broke loose. If the lock is recovered, I urge the UC authorities to perform a full investigation, as Kryx undoubtedly had help from the guards and the staff. I'm now heading to my personal escape shuttle and we'll try to jump out of the system.
Wish me luck. Warden Gillespie, out. Beleza, né? Então, já pegamos todas as provas ali também, né? E códices extras aí que a gente tinha pelo caminho, conseguimos tudo. E aqui eu acho que vai dar problema, hein? Não vai ser só ir embora, né? Olha lá, ó. Ó o barulho de escorpiãozinho. Aí beleza, né, mano? Bora, com calma, tranquilidade. É, eles não aparecem ali na parte de concreto, né? Então, tranquilo. Tamo de boa. Eles aparecem aqui perto e a gente cuida deles. É isso aí. Pera aí, acabou? Tá porra, fi! Olha o tamanho do bagulho ali no fundo, tio. Mano. Cacete, velho. Mano, o tamanho desse escorpião, velho. Não desço lá mais por nada. Eu vou ficar aqui na escada, vou dar um jeito. Cadê ele? Pera aí, mano. Aí, não é essa arma, não. Aí. Eu vou nessa daqui. Vamos. Isso aí, segura aí, campeão. Segura aí que a vida dele vai descer igual água, mano. Vai. O bagulho é resistente, hein, tio. Caraca, mano, olha o tamanho disso, velho. Mano. Cê é louco, velho. Olha o tamanho desse bagulho, mano. E o bicho é feio, hein? Cê é doido, mano. Aí, beleza. Vamos pegar as últimas coisas ali pra gente levar embora. Porque agora sim, aparentemente, a nossa parte aqui da missão acabou, né, fi? Tá louco? Porra de barulho é esse aqui? Já vou como? Subir na nave aqui. Ah, é o bagulho lá em cima abrindo. Uf, já pensei que era treta de novo, né, mano? Você vê como que o bicho tá já. Tá louco. Bom. Da hora, hein? Que legal. Vamos entrar na nave ali, então. Possivelmente eu acho que eu vou ficar com essa nave aí também, né? Que a gente vai pilotar ela. A nossa, os caras vai levar lá, então. Bora, né? Aproveitando também que a gente tá entrando aqui. Depois qualquer coisa eu vejo, né? Se eu utilizo ela ou não. Ou se a gente pega e dá fim nela ali, né, mano? Pra vender e pegar uma grana aí. Mas tem umas coisinhas pra gente já levar ali. E tá aí dentro, depois eu aproveito bem essa parte aí também, né? Dá pra fazer uma graninha legal aí. Ajuda, né? Bom, tudo certo aqui, ali é uma prisão, mas, né? Não foi usado o bang. Creio eu que pra cá não tem nada, vamos subir. E aqui já é a cabine, né? Tá, só sentar ali o bagulho, pilotar e ir embora. E continuar a missão lá também. There you are. The hell took you so long? It's about time. I was about to fly down and loot your bodies. Not now, neighbor. Well, you said you found something. Hand it over. Demanding the credits up front, huh? You're learning, Rook. You are learning. Don't worry. You finish the job, and you will get paid. But first, I need to sample the merchandise. Translation. Give him what you found before he puts a hole in your chest. Oh, excuse me. Forgive my impertinence. What I meant to say was,
Give me whatever you found right now before I blow your goddamn head off. Please. Just cut the crap and give them what you found. That's it? Just one slate? After losing so much of our crew, it better be a map with a big red X on it. Well, I'll be damned. Legacy wasn't referring to Kryx's fortune. It's the name of an actual ship. A Galbank transport probably loaded with credits. Never heard any stories about a Galbank ship going down. And even if it had happened, it would have been picked clean years ago. No, Neva. Think. If Galbank covered it up, and over time, the location was eventually forgotten, it wouldn't be on anyone's radar. Okay, this changes things. Now that we know what we are looking for, we have to narrow the search. Because they would be rolling in so much cash, there is no way they could keep it quiet. It's like hitting a jackpot. Not to mention, they'd need someone with Shinya skills to keep the crypto tracing on the currency clean. And as far as Galbank goes, I doubt they would bother. Their bean counters would be too busy weighing the loss versus recovery costs. No, the legacy is out there, just waiting for us to find. I can feel it. And the recording that you found proves that it is out there. All we have to do is find it. Let us start with what we know. It was a Galbank ship, which means the company is going to have records of where it went down. Neva, weren't you working on a deal with Rokov? Something about a big-wig charity event on one of Trident's starliners? Are you serious? I've been working on that gig for 3 months. That's my score. Ay, Dios mío. Will you shut up about your score and think for a second? That starliner has a Galbank VIP suite aboard, which means... Come on, Neva. This isn't hard. Which means a Galbank exec will be aboard. We grab their credentials and get ourselves into the Galbank archives in New Atlantis. Holy shit, that might actually work. I'll send a message to Rokov right away. Pack your bags, Rook. You're going on vacation. And since you've earned it, take this gun with you. Might come in handy when Rokov screws everything up as usual. It's not what you're thinking. It's more of an office than a bank vault. Once you're inside, you'll be able to gain access to one of their computers and find out more about the legacy. Rokov is... well, he's Rokov. A real pain in the ass. He used to run with the fleet until we kicked him out. Lately, he has been using his long-hauling skills to captain a starliner for Trident. Gives us a contact within the company. He has been trying to get his foot back in the door with us for years. But I'm not ready to let him in just yet. Maybe you can use that to your advantage. Yeah, so that is exactly what you're going to do. If you haven't noticed by now, that is how things work around here. Neva and I are too well known to walk around the starliner without being recognized. If Trident security spotted us, it'd be over. I need you to board that ship, make contact with Rokov, and get me those credentials. I see what you are getting at, Rook. And don't worry, I would ask the same thing. Just be sure to get those credentials. Anything else of value you find on Rokov's starliner is all yours. You know what? I'm gonna leave that entirely up to you. If you think he's come through for us, you can promise him he'll get paid. But if he gets in your way, then you take him out. You'd better. Oh, before you leave, I wanted you to know that I took what you said about Mathis into consideration, and I've decided to let him join the fleet. Because you're the one that finished the job. You followed orders, and you put your neck on the block to get that data to the key. As far as Mathis goes,
I'm sure you had to drag him through the lock and prevent him from doing something as stupid. Fair enough. That's it then. Next stop for you is Rokov Starliner, the Siren of the Stars. And remember, Rokov does not need to know anything about Kryx's legacy. For now, it's just between us. Now get out of here. Hey, Rook. Before you head out, I need to have a word with you. Meet me at the last Nova after you wrap things up with Mathis. Hell of a job you did down there, Rook. Hell of a job. Need something? Hey, I wanted to thank you one last time for not ratting me out to Delgado. And telling him how much I pitched in. That was pretty damn cool. If he would have found out what I was planning, well, I don't even want to think about what could have happened. What? No, you gotta be crazy. All I'm gonna do is lay low for a while, pick up a few jobs from Voss, and maybe get drunk. I appreciate that. And look, if you ever need anything, an extra gun or whatever, I got your back. As long as you don't shoot us while you're back there, I think we'll get along just fine. You just, you know, take care of yourself out there. There you are. All right, look. I've been lining up a score with that asshole Rokov on the Siren of the Stars for months. I'm not about to let a payday slip through my fingers. So guess what? You're gonna finish the job for me. My score involves a one-time event being held aboard the Siren of the Stars. If anyone finds out the Crimson Fleet's aboard that Starliner, the event will be canceled and I can kiss my payday goodbye. There's no way I'm gonna miss this window of opportunity. I'm about to tell you, so shut up and listen. Rokov's been tipping me off about some kind of bullshit charity event that the Siren of the Stars is hosting. At the event, they're gonna give away something called the Earth Savior Award, which is worth tens of thousands of credits. So it's simple. While you're on the Siren, swiping those Gal Bank credentials, I want you to grab that award and bring it to me. No, Dombrowski's only aboard to use the Gal Bank VIP suite, so he can catch a free ride at the company's expense. I'm sure he'll be there partying with the other spoiled brats. I can guarantee he doesn't give a crap about what's going on at the event. From the pictures I've seen, the award is set with 12 blue diamonds and covered in gold filigree. If I get Jazz to take it apart, I can turn it into a hell of a lot of cash. And best of all, the components become untraceable. And I'd prefer to have the money that award's worth in my account. So you're just gonna have to deal with it. Look, you can make all the jokes and excuses you want. But if you don't come back with the ES award, I'm gonna deduct it from your pay. Either way, I get my money. How much you walk away with is in your own hands. Got it? Unless you plan to walk away empty-handed, she really isn't giving us a choice. Yeah, ES, Earth, Savior. Get it? Come on. Keep up with me here. I got about 17 other things to do and you're holding me up. All Rokov does is feed me information. If I ask him to lift a finger, he gives me enough sob stories to fill a freighter's cargo bay. If you want my advice, leave him completely out of the loop. Otherwise, it's gonna cost both of us some credits.
Then it's settled. Good. All right, Rook, we're done here. Now, get your ass to the Siren and bring me my goods. Because that's exactly what you are. A rookie, a newbie, fresh meat. Beneath all of that inexperience, I'm sure you have an actual name. But honestly, no one gives a damn. So get used to hearing that word. Until you earn your stripes, you're a rook to everyone in the fleet. Hit me up if you got questions. You're back. So how did it go? Frankly, it's because we've never gotten this far before. The last agent I sent to infiltrate the Crimson Fleet ended up in a morgue on New Atlantis. Even with our best intelligence equipment, we can monitor very little from the vigilance. We can pick up local communications chatter and use long-range scans to see where you travel. But when you're on the ground, you're on your own. If we get too close, we not only expose ourselves to an attack, but we might blow your cover, and that could get everyone killed. Then things are moving forward. Perfect. Nice job, Rook. I was certain we'd fool Delgado, but never. She's a sharp one. Overcoming her scrutiny is no small matter. Did you discover anything worth reporting yet? If the intelligence I've read is accurate, Delgado is a charismatic leader, but a bit short on judgment. That's why you want to stay on his good side, and stay away from Neva. She's shrewd, and she's sniffed out everything we've thrown her way. I understand your concern, but you can rest assured that every member of this crew has been thoroughly vetted by both myself and Lieutenant Toft. Any information that you turn over will not be leaving this ship until it's fully encrypted and encoded. I give you my word. Legacy. Why does that sound familiar? Wait a moment. Are you telling me Delgado may have actually located Kryx's legacy? Excuse me, Commander. Did you say Kryx's legacy? Please tell me you aren't seriously going to give that any credence. Everyone knows that's just I don't know, a myth. I'm holding tangible confirmation of the word legacy attached to Kryx's name. That's too much of a coincidence to attribute to myth. I suppose it's possible, sir. Intelligence picked up a bit of chatter on that subject recently. We assumed it was some sort of tall tale or a story to attract recruits to their cause. Well, let's find out if Delgado's chasing ghosts, or he's smarter than we suspect. Let me see what we have here. Nope. There are no records of a Gal Bank transport named the Legacy in the database. I think Delgado's trying to manipulate you. What do you think, sir? I think there's no record because Gal Bank is hiding something. Delgado's no fool. If he risked his own neck to get that information, then he must be on to something. We have to take this seriously. What's your next move? That one's simple. We monitored your ships heading down to the surface of Suvorov. In fact, when he returned to the key and you didn't immediately follow, well, we almost thought our operation was terminated. Can you imagine the amount of embarrassment Gal Bank would have to endure if they listed a lost transport in the ship registry? Doesn't matter if that ship went down 500 or 500 years ago. If news gets out that a bank has misplaced money, it would tank their value. Clever, Delgado. Very clever. If I were in your place, I'd be trying to do the exact same thing.
We can't let Delgado get his hands on what could potentially turn out to be the largest haul of credits the Crimson Fleet's ever seen. Maybe I should head out to New Atlantis, sir. I could press the Galbank execs for information. Get ahead of everything. No. Let's allow this to run its course. We have our agent here feeding us information. I think that's good enough for now. There's more to this than just finding the location of the transport. Jasper Kryx was clever. For some reason, he never got there. Because the Crimson Fleet would be a totally different adversary, and Kryx wouldn't have disappeared years ago. Even if they hid the money with that damn human computer Shinya Voss, our forensic accounting people would have found that data. No, the Crimson Fleet are in dire shape right now. They haven't seen that much currency, well, ever. And let Neva Mora take his place, or Shinya Voss, or any one of a number of pirates already gunning for his position. No. The solution is to stick to the undercover operation and determine how much of this is truly a credible threat. It's imperative that you do. If the Crimson Fleet gets its hands on a transport full of currency, it would be disastrous for the settled systems. I need you to do whatever you can to bring us more information. And for God's sake, don't kill anyone on that Starliner. You're both dismissed. Beleza, com isso a gente acaba encerrando mais essa missão e iniciando a próxima. The commander appreciates the sacrifice you've made, going undercover. Glad to hear it. Let's see what you got. It's amazing that all this romantic nonsense about Kryx's legacy really just amounts to a rumor Jasper Kryx picked up in jail. It just goes to show you how a tiny rumor can snowball into a full-blown fairy tale. Anything else? I'll be damned. So some of the UC guards at the lock helped touch off the riots. Everyone thought he was some kind of legendary criminal mastermind, but even the great Jasper Kryx needed a helping hand to get out of prison. That it? Understood. Keep searching and you're bound to find more. We'll provide you with information, but any inventory or ship services, it's best you get from the fleet. It'll help you maintain your cover and also give you an idea of how the fleet's operation works. They're pirates in every sense of the word, but they've managed to get more organized under their current leadership. That makes them especially dangerous, but hopefully it makes them a little more predictable too. You're not gonna let this go, are you? Why do you care so much about my past? Because the things you're asking are private, and we're supposed to be maintaining a professional rapport, not making friends. You're right, I did. I suppose I'm hesitating because I'm not sure you'll like what I have to say. Would it shock you to learn that I spent some time in prison? I suppose that makes me a hypocrite. Oh, come on. I haven't exactly been cordial about my feelings towards the Crimson Fleet's illegal activities. Oh, does it now? Was I giving off some kind of ex-con sort of vibe? Well, give me a chance to explain. I grew up in the well in New Atlantis. Parents made barely enough money to keep the lights on in our apartment. After I dropped out of school, they begged for me to look for work. But I realized it was a lot easier to simply take whatever I wanted instead. A year after that, I'm a career criminal with UC security breathing down my neck, and my parents kicking me out of the house. Hell no. I made enough money to buy my own apartment.
Filled it with some decent stuff, too. I'd even send pictures of the place to my folks to rub it in. I was a real asshole. Well, I wasn't a nice person. That's just it, though. I was having the time of my life, earning way more than I needed to simply get by and loving every minute of it. Back then, if you would have told me one day I'd be wearing this uniform, I'd have said you were out of your mind. Thanks. I'm quite proud of where I've ended up. Let's just say the years after my time in the well were filled with highs and lows. Look, the point is that I felt you deserved to know a bit about my past, to know where my anger towards the fleet comes from. Yeah, I think I've told you more than enough. Besides, my job here is to keep an eye on you, not the other way around. You're welcome. Well, I think you've had enough for now. You get the point. Let's get back to it before Keyboy writes us a citation for loitering. Let me know if you need anything else. Entregamos as provas ali também, então eu tô bem de boa. E aí no próximo vídeo a gente continua aqui com a gameplay, beleza pessoal? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou!